Είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Ευρώπη τώρα, πάντα στο Thrakinet. Ας δούμε το επόμενό μας θέμα. Στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές εξετάζουν αναλυτικά το επενδυτικό σχέδιο του Jean-Claude Juncker. Coming up next week at the Strasbourg plenary, a taxing time for MEPs as they delve into the Panama Papers scandal, and farmers do battle with supermarkets. Welcome to the agenda. Do you remember what it felt like when you got your school report card? Did you have any expectations? Well, for Commission President Jean-Claude Juncker, it's not quite final grading season, but his investment plan is up for a midterm review. Over 3 years, €315 billion worth of investment was to be mobilised via €21 billion initial guarantee secured through the EU budget and European Investment Bank to boost growth in Europe. The Commission has released figures showing that €100 billion has been generated. But what will MEPs make of the public and private initiatives undertaken? The midterm review is the first item of the day on Wednesday. Tax evasion is an offence, but tax avoidance, however immoral, isn't illegal. But following on from big scandals such as the LuxLeaks and now the more recent Panama Papers, Europe's politicians want stricter measures to try to close tax loopholes. In Strasbourg, MEPs will vote on the 12-month mandate and number of MEPs to be assigned to the inquiry committee set up in the wake of the Panama Papers scandal. And the vote on the Commission's tax avoidance directive will take place on Tuesday. MEPs are calling for a 15% corporate tax rate for foreign investments. Many commonly used electronic devices, toys, and even makeup like this can contain chemicals that are harmful to the human body. They can affect our hormones and in worst-case scenario, cause cancer. The endocrine system is made up of glands that produce hormones which regulate growth, metabolism and sexual development and function. In December 2015, the European Court of Justice ruled that the Commission had breached EU law by failing to act on endocrine disruptors. Exposure to these chemicals affects fetal development, puberty. They can also cause reproductive disease and cancer. MEPs will reiterate their call to get the Commission to publish scientific studies on endocrine disruptors at the plenary on Wednesday. And now for some news in brief. On Thursday, MEPs could greenlight a regulation to simplify procedures for proving the authenticity of public documents such as birth and marriage certificates in other member states. No more David versus Goliath. MEPs want to level the playing field to help farmers better compete against supermarkets. A proposal will be tabled in plenary and voted on Tuesday. The EU Foreign Affairs Chief Federica Mogherini will be at plenary to discuss funds to help migrant countries of origin, particularly Africa. The debate, along with a discussion on the legal migration package, is on Tuesday. Sub-Saharan Africa has the highest prevalence of hunger. An EU G8-backed initiative to boost agriculture and relieve poverty could be set for a makeover. The new Alliance for Food Security and Nutrition in Africa was launched in 2012 with the aim to ramp up foreign investment in farming to the tune of $8 billion. It's believed that sub-Saharan African farmers produce 80% of the world's food. MEPs are calling for better safeguards to prevent land grabbing and corruption. And that's all we have for this agenda. Take care and enjoy the week. Τέλος στη φοροδιαφυγή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να βρει λύσεις για να κλείσει τις φορολογικές τρύπες. LuxLeaks, SwissLeaks et plus récemment les Panama Papers. Tous ces documents divulguent une liste de plus en plus longue de grosses fortunes qui abusent de l'évasion et de l'optimisation fiscale. L'Europe veut lutter contre ce phénomène et renforcer la transparence fiscale des multinationales. L'eurodéputé belge Hugues Bayet exige une commission d'enquête au Parlement européen sur les Panama Papers. Hugues Bayet, bonjour. Bonjour. En 2014, on a eu le LuxLeaks, donc on pensait que c'était illégal. Finalement, on s'est rendu compte que ces accords fiscaux s'étaient autorisés. Est-ce que finalement l'évasion fiscale, c'est légal? Alors, c'est vraiment ça la difficulté, c'est que dans bien des cas, l'évasion fiscale telle qu'elle est organisée aujourd'hui est encore légale, mais elle est, ça c'est clair, en tout cas pour moi, clairement immorale. Et donc, je pense que là-dessus, on doit vraiment modifier nos législations. On ne peut pas continuer à demander aux travailleurs, aux indépendants de payer de plus en plus d'impôts alors que les plus riches d'entre nous, les multinationales, montent des mécanismes de lutte pour payer l'impôt, ce qu'on appelle l'évasion fiscale agressive, pour ne rien payer du tout. C'est vraiment parce qu'on manque de définition en Europe que certaines multinationales jouent entre la définition en Belgique et en Italie, entre la définition aux Pays-Bas et en France. Et donc chaque fois, essaient de trouver les trous dans la législation pour
tous les coups, payer le moins d'impôts possible. En tout cas, pour la Commission européenne, il est important, et pour vous aussi, je pense, que les entreprises payent les impôts là où leur activité économique est la principale. Voilà, ça c'est l'élément essentiel. En fait, si on veut lutter contre l'évasion fiscale, c'est que chaque entreprise paye ses impôts là où il exerce réellement des activités. Et donc, c'est pour ça qu'on a défini aussi la notion de substance économique, pour voir quand il y a une vraie activité économique. On ne peut pas continuer avec des multinationales qui déclarent 500 millions de bénéfices dans un pays où ils ont 2 travailleurs. Je pense que très clairement, le rapport qu'on a voté va beaucoup plus loin, que ce soit en termes de transparence, en termes de définition, en termes de limitation de la déductibilité des intérêts, en termes de paiement de l'impôt sur les capitaux qui reviennent de l'étranger en Europe. Donc je pense que vraiment là-dessus, on avance. Les États membres ne sont pas obligés de suivre ce rapport et ces propositions d'aujourd'hui. Je pense qu'ils n'ont plus le choix. Je veux dire, la société civile n'acceptera plus d'avoir encore un autre scandale comme ceux qu'on a connus à travers SwissLeaks ou Panama Papers. Vous avez réclamé justement dans ce cadre une commission d'enquête, puis une commission spéciale. Qu'est-ce que ça a comme pouvoir supplémentaire? Une commission d'enquête a toute une série d'outils juridiques qui nous permettent d'auditionner qui on veut, d'analyser tous les documents qu'on souhaite, pour vraiment essayer de décortiquer quels sont les mécanismes qui se cachent derrière qu'est-ce que vous espérez trouver derrière fiscaux. Mais essayer de comprendre comment, par exemple, le Panama était considéré comme un pays noir au sein de l'OCDE, ne l'est plus, et malgré ça, on constate encore qu'il y a toute une série d'entreprises qui utilisent le Panama pour monter des sociétés offshore et détourner l'impôt. Et l'implication des banques dans tous ces scandales, il n'est pas temps aussi d'y travailler? C'est ce que le groupe socialiste et d'autres, les Verts et encore un tas d'autres de mes collègues demandent aussi, c'est évidemment d'analyser les intermédiaires, que ce soit des banques, que ce soit des fondations, que ce soit aussi les Big Four qui sont à la fois juges et parties, puisqu'ils sont conseillers de la Commission, du Conseil, des États, des multinationales. Et donc à un moment donné, on va faire vraiment la clarté sur tous ces intermédiaires, sur tous ces experts comptables, fiscaux, etc., qui travaillent pour mettre en place ces mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale. Sur ces listes de noms qui sont dévoilées, il n'y a pas seulement des grandes multinationales, il y a aussi des gens comme vous et moi, ou plutôt peut-être plus comme vous ou comme moi. Qu'est-ce que risquent ces gens justement? Pour l'instant, ces gens-là ne risquent pas grand-chose puisque de ce qu'on en sait, de ce qui est sur la table, les moyens qu'ils ont utilisés pour lutter contre l'évasion fiscale sont légaux. Et donc, c'est vraiment, on doit faire un screening de toutes les 28 politiques fiscales qui existent en Europe pour essayer de voir comment est-ce que les multinationales peuvent dire, bien voilà, avec ce pays-là et ce pays-là, j'ai un trou et je peux échapper à l'impôt. Ce n'est vraiment qu'en faisant cette démarche-là qu'on arrivera à le faire. En dernière question. Évasion fiscale, blanchiment d'argent, financement du terrorisme sont parfois, on dit, liés. Est-ce que ce ne serait pas un argument justement pour renforcer la lutte contre l'évasion fiscale? C'est un élément essentiel et c'est d'ailleurs ce que nous avons demandé dans la commission Panama Papers, c'est au-delà de l'évasion fiscale, d'analyser ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe avec tout cet argent qui n'est pas rentré dans la caisse des États membres? Et clairement, on a toute une série d'exemples et de signaux qui nous prouvent que ça sert à financer le terrorisme. Hugues Bayet, merci beaucoup. Merci à vous. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά σε μια ενδιάμεση αξιολόγηση του σχεδίου Juncker που αποτελεί το σχέδιο ναυαρχίδα της Κομισιόν. 2014, Europe's economic recovery is in the doldrums. GDP lies at 1.4% for the EU28 and unemployment remains in double digits at 10%. To fix the rot, an investment plan to re-energise the continent by generating €315 billion over 3 years was unveiled by Commission President Jean-Claude Juncker. But at the halfway point, has the grand plan delivered on its promises? Ce plan, il doit continuer au-delà des 3 ans qu'on avait au début, parce que ça marche mieux qu'on pensait même au début. Dans le volet des petites et moyennes entreprises, en 1 an, on a plus que 60%. An initial injection of €21 billion was secured with the EU budget and European Investment Bank. Money was put into infrastructure and innovation projects, and finance was provided to SMEs. The Commission says that these investments have triggered €100 billion worth of investment. But for some MEPs, that investment has come at the cost of the EU's flagship research and innovation project, Horizons 2020. I want full funding for Horizon 2020, and at the same time I want the Juncker plan to work. I don't want relabeling.
I wanted to take on risky investment, and it's not just about the money, it's about organizing investing. So some wrinkles still need to be ironed out, but at least Europe's regeneration is off to a start. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει ολοκληρωμένες λύσεις για τη μεταναστευτική κρίση, έχοντας στο επίκεντρο την Αφρική. People are no longer dying in the Aegean, but look at the southern Mediterranean. People are dying, drowning in the sea, so our work is far from over. Africa, for demographic reasons, for economic reasons, for inequalities, for climate change reasons, is going to continue to be a major continent when it comes to movement of people. Wenn man sich bewusst macht, dass bis zum Jahr 2050 die Bevölkerungszahl von Afrika sich verdoppeln kann, dann ist das eines der Megathemen unserer Zeit, worauf Europa Antworten geben muss. To say today, oh, we have the solution for our problems, we're going to simply duplicate the deal with Turkey and we're going to roll it out to all the other countries, sorry, that is not the way forward, I think, in the future. It's simply saying, okay, we give you money and you keep the refugees. Questo programma serve a securizzare, certo, ma serve soprattutto a realizzare un partenariato politico, economico e civile e culturale con l'Africa. Se è soltanto uno stratagemma per frenare i flussi è pochissima cosa. Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Panama Papers και ό,τι αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Want to know how to hide €1 billion? Well, the Panama Papers, the biggest data leak in history, laid bare the exploitation of secretive tax regimes by the world's most powerful. 2,600 gigabytes of data uncovered 11.5 million secret files showing how former and sitting politicians, officials and beloved celebrities had funneled funds through a law firm in Panama to offshore accounts in tax havens such as the British Virgin Islands, the Bahamas to Seychelles, bypassing tax authorities. So if you're wondering if this story seems familiar, well, we've been here before, so to speak. In 2014, there was a LuxLeaks. Multinationals on this occasion were the tax evaders. The European Parliament set up a special committee on tax rulings to look into it, but it had limited powers. This time around, they will have an inquiry committee. The factor being an inquiry committee immediately allows the Parliament greater legal tools at their disposal to get to the bottom of tax evasion practices, particularly to look closely at tax havens and tax loopholes. They will also have better access to people and confidential documents. The committee will consist of 65 MEPs and will have a 12-month mandate. The task ahead of them is a difficult one. Banking offshore isn't illegal, but not declaring it to relevant tax authorities is. The hope is that these recommendations can influence better tax practices throughout the EU. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Ευρώπη τώρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.